Hello students, I welcome you all to this English class. கல்வி தொலைக்காட்சியின் மூலம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நம்மளுடைய பாடப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஒரு போயம் பார்க்க போகிறோம். No men are foreign. இதை எழுதியவர் ஜேம்ஸ் ஃபால்கனர் கிர்கப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆத்தரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த போய்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஃபால்கனர் கிர்கப். இவர் ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளர். கிட்டத்தட்ட 30க்கும் அதிகமான ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ், பிளேஸ், நாவல்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்கார். இவர் ஒரு போய்ட் மட்டும் இல்லை, ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் அ ட்ராவல் ரைட்டர். ஜேம்ஸ் கிர்கப் has written more than 30 poems. It includes autobiographies, novels and plays. His first book of poems was published in the year 1947, and the last volume of his poems was published in the year 2008. He was a poet, a translator, and a travel writer. I hope all of you know who is a travel writer, isn't it? Yes, a travel writer is a person who travels to different places, studies about their culture, their practices, their customs, and writes about them. Okay children, let's get started. Before that, let's take a look at the glossary. The first word, labor, meaning hard work. தமிழ்ல சொல்லணும்னா கடின உழைப்பு அல்லது உடல் உழைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் லேபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் வேர்ட், betrayal, disloyal. A synonym of this word could be unfaithful. Maybe at times you trust someone to a greater extent. So a synonym for this is the word betrayal. தமிழ்ல சொல்லணும்னா துரோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் betray அப்படின்னு சொல்கிறோம். தேர்ட் வேர்ட், condemn, express complete disapproval. அதாவது ரொம்பவும் கண்டனத்திற்கு உரிய, கண்டிக்கத்தக்க, கண்டனத்திற்கு உரிய சொல். 4. Defile, damage the purity or appearance. That is, we pollute, we contaminate, or in such a way the substance loses its purity. தமிழில் இதுக்கு இணையான வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மாசுபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அல்லது தீட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்றது டிஃபைல் அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங். ஃபிஃப்த் வேர்ட், outrage, offend or scandalize. இதற்கு இணையான தமிழ் வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சீற்றம். ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ க்ளாசரியை பார்த்தாச்சு. Shall we move on to the appreciation questions? Yes children, you may take your textbooks and as I read out the question, try to answer them on your own. Based on the understanding of the poem, read the following lines and answer the questions given below. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பகுதி இதுதான். இந்த போயம்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த 3 லைன்ஸ். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 2 or 3 questions கேட்பாங்க. அதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஃபவுண்ட் beneath all uniforms? இது ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின். இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா beneath all uniforms a single body breathes. ஸோ உங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஆனால் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது அதே மாதிரி எழுதக்கூடாது. யூ ஷுட் ஜஸ்ட் மாடிஃபை இட், கொஞ்சம் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும். லெட்ஸ் see how to do it. Your answer is, a single body that breathes like us is found beneath all uniforms. I repeat the answer. A single body that breathes like us is found beneath all uniforms. Shall we move on to the next subdivision? Yes. What is same for every one of us? ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை பார்க்கணும். இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். Beneath all uniforms, a single body breathes.
like ours, the land our brothers walk upon. So இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு clue word. Like ours, the land our brothers walk upon. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிலம், லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிலம் அல்லது பூமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? இது வந்து உனக்கு எனக்கு அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது இல்லையா? எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒன்று தான். ஸோ இப்போ கொஸ்டினை பாருங்க. வாட் இஸ் சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ்? ஷால் வி see the answer? The land we walk upon, the earth, is same for every one of us. Isn't it that true, children? Yes. Does nature show any difference between you and me? No. In front of nature, we are all the same. And that is what the poem is also trying to convey. The next question is, where are we all going to lie finally? So this is a little critical question. Okay, now if you see the third line given for you, is earth like this in which we all shall lie? Here, what does the word lie here refer to? Lie refers to death. Okay, we come into this earth, we live, and finally we die, isn't it? Yes. So where are we all going to lie finally? That's a question. Your answer: finally, we are going to lie in the same earth that belongs to all of us. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter stopped. இப்போ இதை வந்து கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணிடலாம். தே டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது தே அப்படின்றது யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? வெரி குட். எஸ், நீங்கள் போயம் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? தே அப்படின்றது இட் குட் ரெஃபர் டு அ பர்சன் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி. நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை வந்து அதை குறிக்கலாம். தே டூ அவேர் ஆஃப் சன் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர். இந்த பூமியில் எந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தாலுமே நீங்கள் இது எல்லாமே அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? சன், சூரியனுடைய கதிர்களையாக வெளிச்சமாக இருக்கட்டும், ஓகே, காற்றாக இருக்கட்டும், இல்லை நீராக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம இதை அனுபவிக்கிறோம். are fed by peaceful harvest. harvest அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அறுவடை, தமிழில் சொல்லணும்னா அறுவடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தக்க நேரத்திலே அவங்க உழுது, உரிய நேரத்திலே மழை பெய்து அவர்கள் வந்து அவருடைய அறுவடையை எடுக்க முடிந்தால் அது என்னன்னு சொல்கிறோம்? பீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட். ஓகே, ஒரு திருப்தியான, எல்லா விவசாயிகளும் திருப்தியாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நேரத்தில். பை வாஸ் லாங் வின்டர் ஸ்டாப்ட். பை வாஸ் லாங் வின்டர் ஸ்டாப்ட். வார் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், போர் இல்லையா? லாங் வின்டர் ஸ்டாப்ட். வின்டர் அப்படின்னா என்னது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இட் இஸ் ஒன் அமங் த சீசன்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஒரு போர் நடக்கும்போது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு என்ன கிடைக்காது? உணவோ எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து போருக்காக சென்றிருப்பாங்க இல்லையா, போயிருப்பாங்க. ஸோ உள்ளே இருக்கிற மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக உணவின்றி கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா? இப்போ நாம் அதை படுற அதே துயரத்தை தான் அவங்களும் படுவாங்க இல்லையா? ஸோ இதுதான் இதோடைய மீனிங். இதோடைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா? வாட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ்? ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ்? The bounties of nature. So the first line itself உங்களுக்கு வந்து ஒரு clue சரியா? The bounties of nature, the gifts of nature. What are the gifts of nature? Sunlight, air and water are common for all of us. Second question, how are we fed? இது வந்து ரொம்ப டைரக்டான ஒரு question. நீங்கள் போயமில் செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிளியராக தெரியுது இல்லைங்களா? Try to answer it on your own, children. Yes. Are fed by peaceful harvest, isn't it? So இதோடைய ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம்? Yes. How are we fed? We are fed by peaceful harvest. Shall we move on to the next question? Mention the season referred here. Even this is a very, very direct question. The second line, isn't it, given for you? By war's long winter starved. All of you know the 4 seasons, right? Spring, summer, autumn and winter. So mention the season referred here. So how should you write the answer?
the season mentioned here is winter. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இட்ஸ் வின்டர் சீசன் அப்படின்னு எழுதுவீங்க. ஓகே, இது வந்து நிறைய பேர் பொதுவாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறு தவறு தான். வின்டரே ஒரு சீசன் இல்லைங்களா? ஸோ வின்டர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. த சீசன் மென்ஷன்ட் ஹியர் இஸ் வின்டர். ஓகே, இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. Okay, before we see to the questions, let's see the meaning of these lines. Their hands are ours. Whom do you think their refers to? What is the poem actually talking about? It says that people belonging to other nations or other cultures or other countries are the same as us, are just like us, isn't it? Yes, and in their lines we read. Where is the line? What do you think this could refer to? In their lines we read. In their lines here refers to the lines on your palm. Palm na unga ellarkume theriyum illaya, unga kaiyila irukக்கூடிய அந்த கை ரேகைகள் இல்லையா? And in their lines we read, a labor not different from our own. நம்ம glossary-ல ஏற்கனவே இதோட மீனிங் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? லேபர் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்ன உடல் உழைப்பு இல்லையா? லேபர், hard work, isn't it? Physical work. Those who do physical work are generally we call them as laborers. A labor not different from our own. நாம எப்படி நம்முடைய உணவுக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதிக்கிறோமோ இதே போல தான் என்ன ஆகும், பிற நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் கூட என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய உணவுக்காக அவங்களும் அதே உழைப்பை செய்து தான் அவங்களுடைய உணவை அவங்க வந்து பெற்றுக்கொள்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ லெட்ஸ் see the question. Who does their refer to? So see the first line. Their hands are ours. Their hands are ours. இதுவே உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துரு, are ours. ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் இருக்கீங்க, ஸோ அந்த சைடு யார் அப்படின்றது நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் their here refers to the people of other countries. The next question. What does the poet mean by lines we read? So lines we read அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளூ வேர்ட் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஹேண்ட் அப்படின்றது ஒரு க்ளூ, லேபர் அப்படின்றது ஒரு க்ளூ இல்லையா? ஸோ லைன்ஸ் we readனா நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நோட் புக்ஸில் பார்க்குற லைன்ஸ் மாதிரி நீங்கள் தப்பாக இது பண்ணிக்கூடாது. நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள், அந்த போயமோட எப்படி கனெக்ட் ஆகுது. ஹேண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ், இப்போ உங்கள் பாமில் இருக்கு இல்லையா, லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைன்ஸ் பற்றி தான் அந்த போய்ட் பேசுகிறாங்க. The poet means that men from different countries are not very different from each other. Their palms too have lines which tell that they are also hardworking and toilsome by nature. நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுடைய கைகளையோ இல்லை ரொம்ப அந்த கடின உழைப்பு பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அதிகமாக பண்ணுறவங்களுடைய கைகளை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கிட்டத்தட்ட நிறைய கைரேகைகள்லாம் அழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா? அண்ட் ஒரு சில கைரேகைகள் மட்டும் இன்னும் அழுத்தமாக நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ அதைத்தான் அந்த போய்ட் மீன் பண்ணுறாங்க. நாம் எப்படி கடின உழைப்பு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் பிற நாடுகளில் இருக்கிற மக்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இதில் பதிவு செய்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What does not differ? இது தமிழில் சொல்லணும்னா எது வந்து மாறுபடாமல் இருக்குது, எது வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு கூட முடிச்சுக்கலாம். இப்போ செகண்ட் லைன் பாருங்கள். A labor not different from our own. லேபர்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, கடின உழைப்பு இல்லையா, நாம் எப்படி உழைக்கிறோமோ அதே போல தான் மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் உழைக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங். What does not differ? The labor that men of other countries do does not differ from our work. Let's move to the next question. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. So இதோட question answers பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அதோட மீனிங் பார்த்துக்கலாம். Let us remember, when we are told to hate our brothers. பொதுவாக உங்களை யார் சொல்லுவாங்க, எதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனிமிட்டி, பகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து எதனால் உங்களுக்கு வளருதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? வெரி குட். ஒரு வார் நடக்கும்போது இல்லையா, ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ஒரு வார் நடக்கும்போது என்ன ஆகிடுது, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன நினச்சிடுவோம்,
அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகைவன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? எஸ், லெட் us remember when we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. இது வந்து இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நோட்டை வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பதிவு செய்கிறாரு. அதாவது நீங்கள் வந்து பிறரை மற்ற கண்ட்ரீஸில் இல்லை மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சகோதரனை, ஓகே, நீங்கள் எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்கள ஹேட் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் உங்களை நீங்களே வெறுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, ஹேட்னா வெறுப்பு இல்லையா? ஸோ நம்ம மற்றவங்களை வெறுக்கிறதுன்றது நம்மை நாமே வெறுப்பதற்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Question: Who tells us to hate our brothers? இது உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஒரு 2 நாடுக்கு இடையில வந்து போர் மூழும்போது யார் சொல்லுவாங்க? Who tells us to hate our brothers? Your answer is the kings or leaders of each country ask their men to hate their brothers in other countries. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து மைண்டில் செட் ஆகிடும் இல்லையா? நம்ம கண்ட்ரிக்கு அப்போசிங்காக ஒரு கண்ட்ரி வந்தால் கூட நம்ம எப்படி நினைப்போம்? ஒரு எதிராளியாக தான் நம்ம நினைக்க தோணும் இல்லையா? அதே மீனிங் தான் இங்கேயும். Who tells you to hate? The kings or the leaders of each country, no? They sow these seeds. Okay? They ask you, ask their men. Ask their men என்னது? ஒரு தலைவர் வந்து தன்னுடைய நாட்டு மக்கள், ஓகே, அவர்கிட்ட பேசும்போது எப்படி சொல்வார் அவர்? ஓகே, he asks, he sows, okay, the seeds of hatred in them. Second question: What happens when we hate our brothers? Answer: When we hate our brothers, we hate ourselves. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? நீங்கள் வந்து மற்றவங்க மறுதளிக்கும் போதோ இல்லை வேண்டான்னு ஒதுக்கும் போதோ இல்லை வெறுப்பு காட்டும் போதோ நீங்கள் யாரை வெறுக்கிறீங்க? நீங்கள் உங்களை நீங்களே வெறுக்கிறதுக்கு சமம். அதான் இந்த போயம்லேயும் பார்க்குறோம். Third question: What do we do to ourselves? See the last line. The last line is the answer to this question. We shall dispossess, betray, condemn. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா இந்த போய்ட்? டிஸ்பொசஸ் அப்படின்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு உரிய பொருளை அவங்ககிட்ட பறிக்கும்போது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? டிஸ்பொசஸ். பிட்ரே, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? பிட்ரேனா டிஸ்லாயல் ஆர் அன்ஃபேட்ஃபுல். தமிழில் சொல்லணும்னா துரோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? And the last word is condemn. Condemn. Condemn means what? கண்டனத்திற்கு உரிய. ஓகே, ஸோ நம்ம இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்மளுடைய பிரதர்ஸ், மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்களாம் யார்? நம்மளுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஓகே, இந்த போயமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட தீமே அதுதான், யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட். எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் சமமானவர்கள் தான். எந்த ஒரு பாகுபாடுமே நேச்சரும் காட்டுறது கிடையாது நம்மக்கிட்ட. அதே மாதிரி நாமளும் என்ன பண்ணக்கூடாது? மற்ற மக்களுக்கு நம்மளுக்கும் இடையே பாகுபாடு காட்டவே கூடாது இல்லையா? அதுதான் இந்த போயமோட சென்ட்ரல் தீம். வாட் டு வி டூ டு ourselves? When we hate our brothers, we dispossess, cheat and condemn ourselves. நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்கிறோம்னு நினைக்கிறதெல்லாம் இன்னும் யாருக்கு செய்கிறோம்? நமக்கு நாமே செய்துக்கிறோம். Next question. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. First question: What outrages the innocence? The fire and dust that erupts during war outrages the innocence. பொதுவாக ஒரு போர் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல நிறைய டிஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? அழிவு அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? நெருப்பும், ஓகே, காற்று மாசுபடுது, எல்லாமே நடக்கும் இல்லைங்களா? The fire and dust that are the outcomes of war, it outrages the innocence. Next question: Who are not foreign? இது வந்து ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின். நீங்கள் லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த போயமோட லாஸ்ட் லைன், ரிமெம்பர் no men are foreign and no countries strange. ஸோ இது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின், நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். Who are not foreign? No men of any nation, or you can say no men of any country
are foreign. The next question, what is not strange? Again, this is a very direct question. Again, if you refer to the third line, it says, no countries strange. See the last line? No countries strange. So you should write the answer, no country is strange. Okay. Now we have seen the textbook exercises. இது வரைக்கும் textbookல இருக்கிற exercises பார்த்துட்டோம். மேற்கொண்டு வேற அது additional question. இந்த additional question எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த poem பத்தி இன்னொரு deeper understanding வரதுக்காக இந்த additional questions நம்ம பார்க்கலாம். Who is referred to as our brothers in this stanza? I repeat, who is referred to as our brothers in this stanza? The people who live in countries other than ours have been referred to as our brothers. நாடுகளில் வாழக்கூடிய மற்ற மக்கள் அவங்களும் யார் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், நம்மளுடைய own brothers ட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. Next, where do our brothers walk? Please try to answer, children. Yes, we have already seen a summary of the poem, isn't it? So by now you should be able to answer these questions. Our brothers walk on this earth, which is the same for all. Third question, name the poem and the poet. Generally இது வந்து பொதுவா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இல்லையா? இப்போ என்ன poem பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம? No men are foreign. Poetோட நேம் என்ன? நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு? ஜேம்ஸ் கிர்கப். ஓகே, உங்களுக்கு ஃபுல் நேம் எழுத முடியல அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக என்னென்னு எழுதலாம்? ஜேம்ஸ் கிர்கப். The name of the poem is No Men Are Foreign and the name of the poet is James Kirkup. Next question, what breathes beneath all uniforms? இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான். A single body breathes beneath all uniforms. Next question, what is the figure of speech in the first line? Your answer is metaphor. Beneath all uniforms, a single body breathes. I know all of you should have known by now, isn't it? Figures of speech. நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? Simile, metaphor, personification நிறைய படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இதில் என்ன figure of speech அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா metaphor. Okay children, appreciation questionsலாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஒரு fill in the blanks மாதிரி இருக்கு இல்லையா? It is almost like a summary of the poem. Shall we do that? Yes children. Now we have seen the appreciation questions, isn't it? Now let's move on to the summary part of it, where it is given in the fill in the blank form, isn't it? Could all of you please take your textbook and just try to follow as I'm reading. Based on your understanding of the poem, complete the following by choosing the appropriate words or phrases given in brackets. So you have a few choices to make that are given in the brackets. You have to choose which word will be exactly in meaning with a sentence and fill the same. Are you ready children? Yes. Shall we move? This poem is about the brotherhood of all men. I told you, isn't it? What is the central theme of the poem? Universal brotherhood. That is, everyone on this earth is same. The subject of the poem is the unity of human race, despite the difference in color, caste, creed, religion, country, etc. All human beings are same. We walk on the same land and we will be buried under it. Each and every one of us are related to the other. We all are born same and die in the same way. We may wear different uniforms like language, which means here you may have a slight confusion. So to clarify it, like you see the soldiers, isn't it, of different countries wear different uniforms. It's not the same, isn't it? And the same way we also speak different languages. That is the meaning. During wars, the opposing side will also have the same breathing body like ours.
we as humans do the same labor with our hands and look at the world with the same eyes. Waging war against others as they belong to a different country is like attacking our own selves. It is the dreams and aspirations we impair. We all share the same human earth. We are similar to each other. So, the poet concludes that we shouldn't have wars as it is unnatural to fight against us. Yes, we have completed the summary. Now let's move on to the paragraph questions that are given in your book. So based on your understanding of the poem, answer the following questions in a paragraph of about 100 to 150 words. What is the central theme of the poem, No Men Are Foreign? Now, since it is a detailed answer, you've been asked to answer in about 100 to 150 words, isn't it? So you have to elaborate more on the poem. Shall we see that? James Kirkup gives a positive message of hope to mankind. In spite of obvious divisions and variances, all are united together by the common bond of civilization and mankind. For their entrusted interests, some selfish people divide lands and people. They collaborate to create hatred and divisions among people. The poet validates the statement that people living in different countries are essentially the same by proclaiming that no men are strange and no men are foreign. That is the part of the title of the poem, and it is the central theme too. Every single body breathes and functions in the same way as ours. Each one of us equally needs the sun, air, and water. Human hands too are used for the similar purpose of laboring for livelihood. Even eyes perform similar purpose of sleeping and waking up. Love wins us all, and we all identify its power. In peace times, we all flourish and wars starve us. Hatred leads us astray, and when we take up arms against each other, the entire earth is defiled and destroyed. I hope all of you would have understood the poem, and I convey my best wishes to you to score good marks. குழந்தைகளே, நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த poem புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நல்லா நீங்கள் கவனித்து இதை படித்து தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி.